In June 2025, BST company took part in the largest and most affordable industrial expos Innoprom in Russia, which is attended by many domestic enterprises as well as companies from foreign countries. The goal of BST was to build new business connections and reinforce the existing ones with clients, dealers, payment agents, logistics companies and governmental officials. During the expo, a meeting with the Minister of Industry and Commerce of the Central African Republic was held. The main question that was discussed is the opening of a representative branch of BST in the Central African Republic, so that the authentic drilling rigs produced by BST could be readily available in stock in this country and the local population could buy them in local currency. During the meeting at Innoprom, BST invited the minister to visit BST Factory in order to review the manufacturing facilities, finished product warehouse and discuss the first steps related to opening of a local representative office. After the expo was finished, the minister traveled from Yekaterinburg city to Chelyabinsk city for a factory visit, which took 1 day. We introduced him to our sales team and BST management team, after which the negotiations were held. BST has explained that during the last 3 years, the company has been developing on the African continent by opening own branches and cooperating with the dealers. Such approach allowed our company to have the drilling rigs readily available in stock in each country. Thus, two main challenges were fixed automatically. Number one, there is no need to wait for the delivery of drilling equipment from Russia to Africa. The rigs are always available at BST local branch. And number two, the drilling rigs are sold using the local currency. There is no risk related to international payments. As a result, currently we have 3 own branches and 5 dealers, totally in 8 African countries. The strategy to open own branch in the Central African Republic was discussed in detail during the meeting. Va entrer dans le sol des forêts. Et ici, on assemble tous les composants du modèle. Если нету срочности. Если есть срочность, то можем собирать одновременно именно ОРБ. То есть здесь у нас, скажем, инженерный отдел. Ici, on a l'hôtel des ingénieurs, ceux qui font toutes les parties techniques. Oui, toutes les pièces. Il faut diriger seul, c'est-à-dire juste avec un bouton. Et c'est la plupart du temps utilisée pour les explorations géologiques. C'est-à-dire elle est faite pour pouvoir faire les explorations géologiques uniquement avec le tarotage. Continue parce qu'il est en demande et en Afrique et en Russie. Il est portable, c'est-à-dire qu'il ne vient pas sur une plateforme. Il peut être mis sur des chenilles, sur des remorques, peut-être juste sur un seau. Le fait que nous avons 7 bureaux en Afrique, il peut prendre soit du pays qui est le plus proche de lui, soit une commande de la maison mère qui est ici en Russie. Alors, comme je vous disais, ce sont des pièces de rechange. Comme celle-ci, c'est la tête rotatrice de l'URB2A2 que vous avez vu de l'autre côté. Vous êtes au grand complet. Au complet, au complet. Il ne peut pas avoir une demande, c'est-à-dire... Et on avait vu là-bas, non, pour les 20 millions. Oui, c'est ça, non? C'est aussi ça, c'est ça. И воплотить его, так сказать, вот в ту модель, которой раньше еще не было. И в качестве примера вот установка смонтирована на более усиленный прицеп. А имя модели какой? Которых можно бурить на 40, 50, максимум 90 метров. При отправке в Африку мы всегда каждый контейнер комплектуем. За счет этого мы можем финальному клиенту в Африке предложить минимальную цену, доступную, поэтому это наша бюджетная модель. En числе как для покупателей по России. Quand il est là en position de fourrage, c'est-à-dire que vous le transportez sur le véhicule, puis quand vous allez aussi de celle-ci, on a envoyé aussi un pack de pièces de rechange qui n'étaient pas pour la vente, mais juste pour la maintenance de ces machines-là. C'est-à-dire que si un client achète, il y a des problèmes techniques de maintenance, il y a des pièces là, pas pour la vente, mais juste pour pouvoir assister. Fourrage à eau avec les motopompes. В данный момент это мощно крутящий момент, увеличенными на сухую землю доставать. Мощно и...
The factory visit of the Minister of Industry and Commerce finished with the final discussion during which the parties discussed specific steps related to establishing a local office of BST company in the Central African Republic. An offer by BST management team was made to arrange a business trip of Soliou Soumaila, director of BST own branch in Togo, to the Central African Republic in order to start the first stage of negotiations with relevant parties.